as we are about to begin the mega event AVM's Masterclass-2022. வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே என நம் நிகழ்வு அனைத்தும் எந்நாளும் வாழ்த்தப்பட வேண்டும். முதலில் தமிழ் தாயை வாழ்த்தி விழாவினை துவங்கலாம். தமிழ் தாய் வாழ்த்து. To witness historical events unfold before us, we can relive our past, bring to light social concerns, societal views or events, and vent out our feelings as well. In general, media is a mirror of the society. We are here today to celebrate and assimilate the nitty-gritties of media from eminent practitioners and luminaries. On this note, I would like to welcome our principal, Dr. N. Bhuma, to welcome the august gathering. Hari Om. There is no limitation to what we can achieve if we believe and celebrate each day. Happy morning, everyone. With the blessings of Lord Almighty, I deem it a privilege and I am elated as well to welcome you all for the AVM's Masterclasses 2022, a first of its kind program organized by the Department of Visual Communication, Avicii College of Arts and Science. I cordially welcome film industry veteran of 40 years. He is a champion for the growth and development of the Indian film industry. Mr. Ravi Katragadda, who closely work and extend his unconditional support to our Department of Visual Communication as and when we require. We look forward for your same support and guidance in all our future endeavors. He is presently Honorary General Secretary of India's leading film industry body, Film Federation of India, and also Honorary Secretary of the South Indian Film Chamber of Commerce. I extend a very warm welcome to the renowned film producer and acclaimed and prolific media entrepreneur who has produced more than 40 feature films and 6,000 plus television episodes in all 4 southern languages, Satyajyoti TG Mr. Tyagarajan. Chairman, Task Force of CIA, Media and Entertainment of South Indian Region. He is also the recipient of Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu for contribution to arts and culture. On behalf of Avicii College of Arts and Science, I am delighted to welcome our distinguished guest, Mr. Katragadda Prasad, President, South Indian Film Chamber of Commerce, who has, to his credit, has produced 30 plus films in Tamil, Telugu and Kannada. I am excited to welcome the legendary National Award-winning film producer, Mr. Kalaipuli S. Thanu, Head of V Creations. Some notable award-winning films under his production banner include Kidakku Simaile, Kabali, Asuran and Tupaki. I also welcome, who will be joining very soon, Mr. C.K. Kalyan sir. I offer a cordial welcome to the very versatile personality, Mr. Parthiban, a recipient of many awards and recognitions
for his amazing contribution to the film industry as a filmmaker, actor, producer, lyricist, author, and narrator. Listening to music rejuvenates our mind and soul. It's a pleasure having amongst us a great composer, successful entrepreneur, music director, and a fabulous singer who has given many soulful numbers in the film industry for the past 20 years. He is none other than King of Melodies, Mr. D. Iman. A warm welcome to you, sir. I would also like to welcome Mr. David, his father, who has accompanied him. It's time for me to extend, will be joining very soon, my humble welcome to our close associate, Mr. AMV Prabakar Raja, MLA, Virgambakam constituency. I'm very happy to welcome our great philanthropist, our friend, Mr. VM Muralidharan, who has won many accolades for his commendable contribution in the field of education and IT industry. Sir is the former chairman of Ethiraj College for Women and at present the COO of Bhavan Cybertech Group and the chairman of Alert NGO as well. It gives me immense happiness to welcome our dear friend Mr. Nikhil Murugan and his team, for whom AVM is the second home, and he ensures that his presence and guidance elevates all our events to a next level. I welcome media persons from various media houses. I am honored to welcome our secretary, Mr. AVM K. Shanmugam sir, a visionary who is an educationist par excellence. This event being his brainchild is only in the crawling stage, and we as a team have miles to go before we sleep. This unparalleled event that provides a platform for young students of visual communication across Chennai to hone their imagination and skills and to draw inspiration from the media industry's adept personalities. At this juncture, I am very happy to share with you all that we have started rolling the ball for more events on a continuous process, which is on road to benefit the students of visual communication of across the city, state as well. I wholeheartedly welcome the students and staff of AM Jain College, MOP College, Triple S Jain College, University of Madras, Asan Memorial College, St. Thomas College, SA Arts and Science, Tech, Petition College, and a very special welcome to all our staff and students of our college. I congratulate Department of Visual Communication, who have meticulously planned this 3-day event with 4 schedules per day, and a special mention to all faculty members and students of our college who extended their hands to give a good beginning to this mega event. An unique atmosphere has been created here so that students will have an opportunity directly to interact with the professionals, learn the nitty-gritties, and be abreast with the industry practices. The waves started rolling many days ago for this event. The day has finally arrived, and as Bhagavad Gita says, Karmanye Vadikaraste, Ma Paleshu Katachana, Ma Karma Pala Hetur, Bhurma To Sangas Karmani, meaning keep putting your efforts and without neither looking at the results nor having an attachment towards it. I wish you all the best and hope that this Masterclass 2022 proves to be an extraordinary learning experience for each and every one of you. I am sure that you will be thoroughly benefited from the expertise of various eminent and multifaceted media personalities. I once again welcome everyone to Masterclass 2022. Thank you. வரவேற்புரை நல்கிய எமது கல்லூரி முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி. முடியாது என்ற சொல்லை தள்ளிவை, முடியும் என்பதை மனதில் பதியவை, முயற்சிதனை தொடர்ந்து செய் என்று இமயம் தாண்டி எங்கள் இலக்கை வைத்து அதை எட்டுப்பிடிக்க உதவும் ஏனியா எப்போதும் எங்களை ஊக்கப்படுத்தும் எமது கல்லூரி செயலாளர் திருமிகு AVM K. சண்முகம் ஐயா அவர்களை இந்த பிரம்மாண்டமான AVM மாஸ்டர் கிளாஸ் விழாவினை குறித்த சிறப்புரையாற்ற வழங்க வருமாறு அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். காலை வணக்கம். இந்த மாஸ்டர்ஸ் கிளாஸ்ன்றது ஒரு ரொம்ப நாளா மைண்ட்ல இருந்துச்சு. கோவா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போன வருஷத்துக்கு முதல் வருஷம் போகும்போது we have taken all the students of Viscom எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் கோவாக்கு. அங்க போகும்போது மிஸ்டர் ரவிதா அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு for them to attend all the master classes, various
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ் வேர் ஆக்சுவலி லைக் சுபாஷ் கே அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்களோட பல வருஷத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ அதை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இதை வந்து ஒரு மாஸ்டர் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் அப்படின்றது அவர்கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்க போகும்போது என்ன ஆயிடுது, உங்களுக்கு அவ்வளோ பல வருஷங்கள் கற்றுக்கிட்டதை இதை நீங்கள் வந்து ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பார்த்து அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் பண்ண முடியாது. பட் என்னன்னா ஒரு ஐடியா இன்னைக்கு எங்கே இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வரப்போகும்போது 83ல நான் வந்தோம். அந்த பீரியட்ல வரப்போகும்போது இண்டஸ்ட்ரி வேற மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி நிறைய வந்திருக்கு. இந்த டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்துறாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகுபலி அந்த படத்துக்கு எப்படி டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படத்தை ஆக்குனாங்க. ஒரு இந்தியான்ற ஒரு நாடை பெருமை செய்யக்கூடிய அளவு அது இருந்துச்சு. ஸோ போன வருஷம் வந்து இதை வந்து சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலோட பிரமிசஸ்ல நாங்கள் இதை பண்ணோம். அங்கே பண்ண போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, நிறைய பப்ளிக் உள்ள வந்துட்டாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. ஸோ திஸ் டைம் வி டிசைடட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தனியாக பண்ணுவோம். We were overwhelmed by this pressure we got from students from various colleges. I was told today in the bus strike, a lot of people are not able to reach. So 10-11 மணி ஆயிடும் சில பேருக்கு வரத்துக்கு. ஏன்னா கோயம்பேடுலேருந்து ஒரு ஃபுல் காலேஜ் வருது. ஸோ அதெல்லாம் வரத்துக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம் நாங்கள். பட் எனி கேஸ் we have to go with time because we are dignitaries have to leave also. So அதனால we wanted to rush through the program to start in time. The master class into the, we have got 12 specialists from the industry, various aspects of films. We have got people like Triple R, Bundanadita release ஆயிருக்கு. Triple R ஓட cameraman Mr. Senthil வராரு நாளைக்கு. University Vice Chancellor அவர் வந்து அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி கிளாஸஸ் அவர் எடுக்கிறேன் இருக்காரு. அதே மாதிரி we have got editor Katragadda Prasad of Triple R again. He wants to talk to you, he wants to ask questions from you to answer. உங்களுக்கு என்ன இருக்கு எடிட்டிங்னு தெரியணும்னு. ஸோ அது மாதிரி we are bringing in the lots more. இப்போ இது விஜய் வராரு. விஜய் was specialist in dialogues. ராதா மோகன் படங்களுக்கு அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி we have got various type of people coming in to teach you what is the masters are going to take classes for you directly, or it will be an interaction. We have got some of the best people in the in the industry will be coming to interact with them. We are also having YouTube. We are having somebody to tell how to become a YouTube producer. We are having somebody for line production. So varied aspects of filmmaking we are trying to bring in. எங்கிட்ட நிறைய பேர் பிரஸ் மீட்ல கேட்டாங்க ஏன் ஜேர்னலிசம் கொண்டாடலன்னு கேட்டாங்க. கண்டிப்பா அதையும் கொண்டு வரோம். We are trying to rope in some of the best journalists. I told the principal we'll get one of the finest journalists from Bombay itself to do this. And I spoke to him, he readily agreed. Our the Times of India set up பண்ணாரு சுனில் நாயர்னு. So Sunil Nair himself promised me that he will come and take a class for you. I spoke to him. சென்னையில் இருக்க Times of India இன்னைக்கு இவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு பர்சன் behind it is Sunil Nair. He is currently the resident director of Bombay. He has promised to come and do a class for you. அதே மாதிரி Mr. C.J. Rajkumar சொல்லிட்டு he has specialized in cinematography. We will go college to college. I seek Mr. Murli's help, in Mr. Mike's help. We are looking for locations. First, we are help. If you can give us a place where we can do, we could start with Ethraj. And he's a mentor of mine who has always been supporting me. He's been pushing me. He's been driving me. When I have an issue, I talk to him. I'll talk more about him later. But at this point of time, Masterclass, we want to do something for all of you. நாங்கள் இது வந்து எங்கள் காலேஜுக்கு கொரோனா பீரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம். இது மாஸ்டர் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் வந்துச்சு. our students were very happy. We had some of the finest people who are ready to come and speak. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறாங்கன்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பண்ணோம். திஸ் டைம் we opened it for all of you. We are very happy. We have got various colleges of Chennai coming in to do this. Thank you very much for all the management of all the colleges in supporting our cause. I want this to grow 2022, 23, 24, 25, 26. In fact, we have been discussing. We have a vision for it, like Mrs. Bhuma was mentioning, and we will move towards a vision. So thank you very much. Thank you all the guests for coming over, and thank you for all the support. Thank you. Thank you very much, sir, for throwing a light on this event and giving a very inspirational message as well. Let's have a glimpse of the 3 days Masterclass event. Let's have a glimpse of the 3 days Masterclass events, which is just the tip of an iceberg
yet a comprehensive overview. Ladies and gentlemen, we present to you an AV on AVM's Masterclass 2022. Joseph. We are honored to have with us the Honorary General Secretary of India's leading film industry body, Film Federation of India, and also the Honorary Secretary of the South Indian Film Chamber of Commerce. He has been instrumental in guiding and protecting the interests of industry stakeholders. To revive the Indian film industry post-pandemic have been
embraced by stakeholders across the country. Please join us in welcoming the very agile Mr. Ravi Katragadda. Sir, I request you to share your expertise with us. Good morning. Gurubhyo Nama. Masterclass-2022 இங்க எல்லாருக்கும் குரு கீழே இருக்காரு. I'll speak in English and Tamil. நம்ம எல்லாரும் we have heard about Sony. many English படம் நிறைய பார்க்கிறோம் நம்ம. We have heard about Sony, we have heard about Columbia, we have heard about Paramount, United Artists. They are all biggest film producers abroad. But in India, we got a company which is on par with them. A company which created history and manufactured. They were manufacturing artists, manufacturing technicians. They created cinema, redefined cinema. They taught what to do and they taught us what not to do in cinema. We people, even my father's name is K.P. Katragadda. He started his life way back only in 1948, my father. But my father had the rare distinction of working with this great company, which is none other than AVM Productions. Kindly give a big hand to the only Indian company which is on par with any English company, AVM Productions. Sir, my father had the chance of meeting this great legend. I've not come here to speak about them just because they called me here. I've come here to speak about this great legend. He's a man who's called a visionary. Under his steps and guidance, there's one more great soul who's sitting here. There's AVM Kumaran sir, who's like my father, who's like my uncle. That's why I went down to take his blessings. And the most important thing is the person who's now looking after this institution, which is called Avachi College of Arts and Science, is none other than my own brother, AVM Shanmugam. Our relationship with Mr. Shanmugam runs for roughly around 45 years. 45 years. I always make fun of him, saying that he's my brother's classmate, brother's friend, but I'll say he's younger to me always. When I meant younger to me in always is his thought-wise. His thoughts are energetic. So I don't want to take much time, but I have to say three things, which is the most important thing for any student. Students are like ocean. All the rivers are like masters. All the rivers run to the ocean. By all the rivers going to the ocean, does the ocean level rise? No. They absorb whatever water comes. Similarly, every student here should absorb from different masters. From different rivers, they should absorb knowledge. They should have the patience to listen and observe, except they should not increase the water level, the seas. That has never, come to the thought that I've learned more. நான் ஜாஸ்தி படிச்சிருக்கேன் இன்னும் அந்த ஒரு தாட் வரக்கூடாது, ஏன்னா படிச்சுட்டே இருக்கணும். Rivers do not stop flowing. So same thing, knowledge keeps coming to you. Same thing we should be able to observe. The most three important things in life, especially for a student, is BOI. B is balance. என்னன்னா ஒரு படம் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் இருக்கணும். It's a creativity of different subjects. A director, a script writer, a cinematographer, an editor, a music director, an art, costume, and there are different various stages. Editor, even a lightman's contribution is there. Every person's contribution is there. So a student who's sitting here should observe, should learn and keep the balance. When he's trying to learn, he should balance himself from learning every topic. He should learn what is editing.
should learn what is singing also. So that is called balance. And you should maintain the balance and learn everything perfectly. By learning, I am a cinematographer, I learn only cinematography. You are wrong, my dear friend, you are wrong. You should learn what is makeup, you should learn what is costume, you should learn everything. Then only you can come and jointly make one good film. That is called balance. The most important thing for all of you is maintain a balance of mind and learn everything. Next is observation. Observation is learn what not to do first. Learn what to do is easy. Just ape a person, do anything. Learn what not to do. If a person fails, check up why he failed. If a film does not run, check up every film which does not run. Why it does not run, why it was not accepted. Out of 100 films, only 5 films run. So don't watch all those 5 films alone. Watch the films which never ran also. Then only you'll learn why the film never ran. We should not step into those shoes or try to perfect it. That is the most important. That is called observation. The last but not the least is something called individuality. I should have something. நான் நல்ல ஒரு டைரக்டர் பண்ணியிருக்காரு, அதே மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும். நல்ல ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணணும். நினைக்கிறது முட்டாள்தனம். You are copying that person. Don't copy. உன்னால சுய புத்தி இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு. Have some individuality. Think for yourself. I should improvise. I should do something better. That should be there with you. With these 3 important factors, I can keep speaking, but that is not my job. There are bigger speakers here. I've got my brother Tanu is there, Mr. Prasad is there, Mr. Mike is there, then you got Mr. Palli, Prabakar Raja. Youngster, we should appreciate their thought process. He's going to serve our country a lot. He will. Mr. Tangaraj, that character was sitting there. When there was no festivals here in Chennai, this man brought the festivals to Chennai. Mr. Tangaraj, really give a big hand, because we all did learning due to people like him. So we should thank him also. Watch, learn films, dear. I don't want to morning itself the culture Jasti pest they Jasti. But take care. But last but not the least, my father started his life in 1948. He was a writer. எங்க அப்பா படம் எழுதுறதுக்கு சம்பளம் என்னன்னா 3 வேளை சோறு. He was a freedom fighter. எங்க அப்பா 3 வாட்டி ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு. ஒரு 3 வருஷம் ஜெயில இருந்தாரு. அப்புறம் படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆத்மசகி, சத்யன் நடிச்ச ஒரு மலையாள படம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் படம். 1948 ஸ்டார்ட் ஆகி 1950 ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த டைம் சோறு கொடுப்பாங்க, அந்த சோறு கொடுத்து கதை எழுதுவார். இதுதான் லைஃப். Why he did it is only one thing, his passion. So everyone should have passion in you. Kindly do for what you're. Don't think, what I'm suffering today or struggling today. Think what you can achieve later. Think the goal. Your goal should be, when you watch your child, it is like a delivery. Every cinema is like a delivery. 9 மாசம் கர்ப்பமாயிட்டு குழந்தை இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இப்படி கெட்டு குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுமா நினைச்சிட்டு நம்ம பண்றோம்ல அந்த படம். அது மாதிரி தான் ஒரு படம். Our contributions, our concentrations, our dedication, our goal should be the child should be perfect. So let us work for that. What help I can do is something. I can be behind you and push you. Mr. Shanmugam will tell you in detail what I could do. I'm mostly involved in helping the industry. There are 2 things. One is I make films also, but I help the industry. I grease the industry. I put oil to the wheels of the industry. I go and sit. I am an intermediate between the government and the film industry. I help the films reach, many people who come here. I ensure those films reach the greater heights. I help them getting awards, getting recognized, and most important is educating the youngsters. Mark my words, dear. I won't be surprised. Within next year or within coming years, many of you will be many national award winners. Many of you will be sending films to all the international film festivals. When you're doing that, you can take my number from Shanmugam, give a call to me. I'll always be behind you. Lastly, I have just tell one more thing. My brother who's here, I just want Mr. Shanmugam to come here for a minute.
This person could have stuck to his one job of making films or TV serials or has got a studio, sound recording, but he went one step ahead. He followed, one great proverb. Don't give a fish to a person, teach him how to fish. That is what he has done. He's teaching the children, you become as big as me. He is not content by saying, I am big or he's big. But he said, all of you children become as big as me. Let us go together. So he has come here. He's trying to hold your hands and walk that path of greatness, walk that path of knowledge. He's trying to do. So all of us should give a standing ovation to this great character. Kindly, we need people like this. Please stand for this great soul. Not because he's my friend, not because he's trying to teach you, but we need people like him. So just on behalf of you, all of you, I'm just giving you this. Good morning. Welcome to the dignitaries on the dais. Kalepoli S. Danu sir, தலைவர் Prabakar sir, Mike sir, Tangaraj sir, Ravi Kotalkara sir, Shanmugan sir, and Principal of Avicii College of Arts and Science. First of all, I would like to talk about AVM, the banner, the world record banner. It is not why I have not seen so far, I don't know. They should have applied for Guinness Book of World Records, produced nearly 180 films in India. Highest number of films produced is AVM Productions. I feel that Shanmugan sir should take initiation to apply for Guinness Book of World Records. I think definitely he will get. It is on par above all international companies. You should apply for a Guinness Book of World Record. The passionate filmmaker AV Meyyappan Ayya, the passionate educational Amma AVM Rajeswari Amma, education passion. So both together, now AVM Avicii College of Arts and Science, which was developed by Shanmugan sir and promoted this visual communication. So these visual communication students, first time Shanmugan sir organizing this kind of grand event. I wish all of you best of luck, goodwill in your future coming years. My one small experience with Kumaran sir, I wanted to tell you. In 85, I am a distributor in Andhra. Their film Bandham was released by me. That time, Shanmugan sir got married that year. They came to Vijayawada at the time of Bandham release, and I took them to Katragadda Amma. Their blessings are with Amma blessings are with Shanmugan sir, Kumaran sir family. From that day onwards, our relationship, Bandham, happened like that. Next, once I became a producer, I started my production, film production in AVM studio itself. AVM studio, my second film, which was when you enter AVM studio, right side first floor belongs to Kumaranaya. I shot one film in that floor. One fight scene happened in that floor. Vijayan Master did with Kagadas, fire Kagadas. So fire accident happened in that floor. Such a big, huge fire accident in the floor means up to gutters, entire floor got damaged. You can't see even a floor piece like that. That was a big fire accident happened in AVM studio because of my production. Next, after 100 feet, there is a petrol bunk there. We were afraid of this. How can we control this fire? That was this time. Somehow we saved. And then after everything settled, Kabir Lal was the cameraman for that film.
He took camera and ran out of it. No human loss, but entire floor got damaged up to gutters level. Today you can imagine to construct a floor in any studio, how much it costs. After a week's time, I went to Kumbranaya and said this is happened like an accident. What is that I can do to rebuild the floor? No, nothing, Prasagar. You are from my distributor. You are like my family member. I don't want to take any compensation from you. Nothing. He has not even a single. Usually, any commercial persons would have charged something, at least 50% or some. But he said, "I am grateful to Kumaran sir. You are here. I am very happy. Nothing was charged for me." That was the relationship from 1985 with AVM family. So this, by remembering these things, because today Kumaran Ayya is here, I wanted to thank him in front of you. My only advice to all the students is follow the subjects of AVM productions. You remake now, 50 years back, 60 years back made films. Those subjects are extraordinary. Ayya and then Saravanan sir, Kumaran sir, Murugan sir, they all sat in stories, they all created stories, they all made films under AVM banner. You see all those old films you can see on net. Replan, you will get success in your life. Similarly, don't forget, producer is the father of film industry. Producer, if he makes money, at least if he recovers his money, he will make one more film with you. So once you get opportunity to make a film, as an aspiring technicians, I am advising you all, you make a film within the budget, within the saleability, and take care of producer's interest. That will help you in long run. Thank you, Shanmugan sir, for giving me this opportunity. Thank you all. Wish you all the best. Thank you. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த பிரம்மாண்ட இந்த ஒரு அரங்கு நிறைந்த நிலையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. முக்கியமா இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபார் visual communication, you can call it movie, you can call it advertisement, you can call it any form of communication. இதை பிரபலப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு தகுதி இந்த ஏவிஎம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கு தான் இருக்கும். அந்த வகையில பார்த்தா சண்முகம் ஐயா எனக்கு நெருங்கிய நண்பர். அவர் இந்த அரங்குல நான் இருக்கணும்னு நினைச்சப்போ நான் கேட்டேன், இங்க எல்லா சினிமா பிரபலங்களா இருப்பாங்க, அவங்களோட இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்னு. இல்ல நீங்க வாங்க, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் என்னை பத்தி, இதுல நீங்க கொஞ்சம் பங்கு கொண்டா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாரு. எனக்கு இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. முதல்ல பார்த்திபன் ஐயா, இமான் அவங்க எல்லாம் பேசினப்புறம் தானு ஐயா அப்பா பேசும்போது இப்ப கூட அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், என்ன பேஷன். அதாவது அந்த ஒரு சந்தங்களும் அந்த வார்த்தைகளும் இத்தனை நாள் கழிச்சு அந்த ஒரு அவ்வளோ அழகா அவரே இசையமைக்கிறது நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா இப்பவும் பண்ணலாம். அது என்னன்னா அந்த ஒரு வெற்றி பெற வேண்டும்ன்ற வெறி. இன்ஃபேக்ட் இப்ப கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் சொன்னாரு காலை காட்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஆரம்பிச்சேன்னு. அவர் இந்த லெவல் வரணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டார். அடுத்தது மேல போகணும்ன்ற ஒரு வெறி இருந்திருக்கும். அந்த வெறி இருக்கிற வரைக்கும் மேல போயிட்டு தான் இருப்போம். அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை. அந்த ஒரு பேஷன், அந்த ஒரு கோல் டு கோ அப் இன் த லேடர். அது வச்சுட்டோம்னா ஒரு இமயமலையை கூட ரொம்ப உயரமா இருக்கும், 30,000 அடி போக முடியுமான்னு தலையை குடிச்சிட்டு மேல போகணும்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் 2 நாள் கட்டி பார்த்தா ஒரு 5-10 வருஷம் போயிருப்போம் நம்ம.
அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம், மேலதான் போவோம். ஆனா போகணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா ஒரு அடி கூட எடுத்து வச்சிருக்க மாட்டோம். இந்த அரங்குல இருக்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எல்லா விதமான பன்முகங்கள் கொண்ட இதுல வந்து எல்லா ஃபேசட்ஸ்லயும் இந்த பெஸ்ட் இன் தட் ஏரியா, வெதர் எடிட்டிங் ஆர் மியூசிக் ஆர் டயலாக், ஐ நோ வாட் நாட், 12 people are going to come and speak to you. இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கும் அவ்வளவு கிடைக்கவே கிடைக்காது. இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காரணம் மிஸ்டர் சண்முகம். இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங், நான் வந்து சண்முகம் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சிலர் அனுப்புவாரு. I used to watch respected Kumaran Ayya's YouTube videos. நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரி அவருக்கும் என்ன ஒரு சமயம் சொல்லியிருக்காரு, இந்த பாட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவர் சொல்லியிருக்காரு, நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது இவங்களுக்கெல்லாம் தேர் ஃபண்டமெண்டலி கிரியேட்டர்ஸ், ஃபண்டமெண்டலி வெரி கிரியேட்டிவ் பீப்புள். when they do it, they will not be traders. These type of producers only can make good films, great films. Traders will trade it. It's a product. Whereas this is something much beyond. So, இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நான் யோசிக்கிறது, as a human race, நம்ம எல்லாம் வந்து கிரியேட்டர்ஸ் தான். இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க, இல்ல நிலவையே இங்க கொண்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க சோறு கொடுக்கறதுக்காக. அந்த கிரியேட்டிவிட்டி தான் லேட்டர் ஆன் வி ஆல் பிகம். அது அந்த கிரியேட்டிவிட்டி யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த அம்மாக்கு நிலவைக்கு வந்து இங்க கொண்டு வரணும்னு? சோ அப்படி ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பல விஷயங்களை வளர வளர நம்ம கத்துக்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தோணும், இந்த கதை சொல்றது வந்து முதல்ல பிரிண்ட் வித் நம்ம சொல்ற கதையா இருந்திருக்கும். அப்புறம் அதாவது எழுத்துல இருந்து பிரிண்ட் ஆகி, பிரிண்ட்ல இருந்து ப்ராப்ளி சைலண்ட் மூவிஸ் வந்து, சைலண்ட் மூவிஸ்ல இருந்து டாக்கீஸ் வந்து, டாக்கீஸ்ல வந்து பரிமாணங்கள் பல விஷயங்கள் ஆகி, இண்டோர்ல இருந்த ஸ்டுடியோல இருந்தது வந்து வெளியில போச்சு. இப்போ நம்ம பாக்குற வெளியில பாக்குறது எல்லாமே உள்ளதான் எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் கிரீன் மேட்ல போட்டுட்டு எடுக்கிறாங்க. நம்ம பாகுபலியில வெளியில பார்த்த அத்தனையுமே ஸ்டுடியோ உள்ள எடுத்தது. ஸோ ஃப்ரம் இன்டோர் டு அவுட்டோர், பேக் டு இன்டோர். ஹவு டிட் இட் ஹேப்பன்? பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறோமோ நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேஷன் நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மிஸ்டர் ரவி கொட்டரகர சொன்ன மாதிரி அந்த தேடல் இருக்கணும். இன்னும் மேல நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கணும்ன்ற தேடல் இருக்கணும். நீங்கெல்லாம் இத்தனை பேர் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளவு தூரம் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அது அந்த தேடல்னாலதான். இங்க வந்து மிஸ்டர் சண்முகம் கேன் கெட் தி ஸ்டேஜ், கேன் கெட் த பீப்புள். பட் நீங்க எல்லாம் அந்த ஒரு வரணும், நம்ம அந்த தேடல்ல வந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற இருக்கும்போது தான் நடக்கும். இன்ஃபேக்ட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஒரு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பல விஷயங்கள் நடக்கிறது. இட் இஸ் நவ் நோ மோர் வாட் யூ கால், யூ கேனாட் ஈவன் லிமிட் இட் டு மூவிஸ். மூவிஸ்லயே பல விதம் வந்துருக்கு. டெலி சீரியல் ஆச்சு, இப்போ வந்து ஓடிடி, த ஆடியன்ஸ் பிகம்ஸ் டிஃபரெண்ட். அப்போ வந்து அந்த ஒரு இது இருக்கணும், எது வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள போகும்போது எது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண ரீச் ஆகும், எது தியேட்டர்ல ரீச் ஆகும், எந்த அளவுக்கு எங்க பண்ணணும், எந்த மாதிரி மூவிஸ் வில் பி லைக், எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வில் லைக். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் லெட் அஸ் நாட் லிமிட்டட் டு மூவி கம்யூனிகேஷன். இப்போ கதை சொல்றது வந்து அந்த ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்ன்றது வந்து இட் இஸ் இன் கார்பரேட், இட் இஸ் இன் எவ்ரி வாக் ஆஃப் லைஃப். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் சோ ஹாப்பி தட் ஐ எம் ஹியர் டுடே வித் மிஸ்டர் தானு சார், மிஸ்டர் பிரசாத் சார். இன்ஃபேக்ட் நீங்க லக்கி மேன் எடுத்தப்போ ஐ ஹவ் சீன் யூ. அப்புறம் மிஸ்டர் பிரபாகர் ராஜா, மிஸ்டர் தங்கராஜ் அண்ட் மிஸ்டர் ரவி கொட்டரகரா. அவர் சும்மா கலக்கிட்டாரு, ஹியூமர்லேயே கலக்கிட்டாரு ரவி கொட்டரகரா. பியூட்டிஃபுல் வாட் ஹி டோல்ட் தட் BOI. I think all of you should take it home. You should keep it in mind. Don't just listen and leave it. Take all those good words and get inspired by people like Mr. Tanu. Where he is today is astounding. I mean, it's not a joke. From morning shows to probably making brilliant movies. Those are all inspirations for me as well. I think all of you are so fortunate to be in this audience, and take the inspiration, take the learnings, and I'll be very happy if probably 5 years from now I could say that this, what do you call, probably Vanita sitting here was in this audience and she is now doing so great, or this Ram Kumar sitting here did fantastically well and he's become this. So give us the pleasure. People here
We have all reached some stage in life, but you should all reach greater heights. My best wishes to all of you. Have the next 3 days. Don't leave out anything. Learn whatever you can. Absorb all that. Take it to the world. Shine and go high. Thank you very much. May God bless. பெருமைப்படுத்திக் கொண்டு சென்றிருக்கக்கூடிய அண்ணன் கலைப்புலி தானோ, பல்வேறு திரைத்துறை சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே, கல்லூரி முதல்வர், மாணவர் நலரில் மிகவும் அக்கறை கொண்டு பயனாற்றி கொண்டிருக்கூடிய அருமை சகோதரி புவனா அவர்களே, மற்றும் பல 22 கல்லூரிக்கு மேற்பட்ட கல்லூரி வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களே, ஊடக நண்பர்களே, இந்த கல்லூரியை சார்ந்த ஆசிரியர் பெருமக்களே, அத்தனை பேருக்கும் விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் எனது பணிவான காலை வணக்கத்தை உறுத்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நிறைய கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் அவிச்சி கல்லூரியை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பழமை வாய்ந்த கல்லூரி, குறிப்பாக எங்கள் தொகுதிக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய கல்லூரி. அவர்களை பொறுத்தவரை கொக்கோ அப்படின்னாலே அந்த பரிசை தட்டி செல்லக்கூடிய ஒரு அணி என்றால் அது அவிச்சி கல்லூரி தான் என்று பெருமைக்குரிய அணியாக தொடர்ந்து விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக எப்படி விளையாட்டுத் துறையில் மாணவர்களை ஊக்குவித்து மாணவர்களுடைய திறமையை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அந்த வகையில் இந்த திரைத்துறை சார்பாக எல்லா கல்லூரியிலும் பெரும்பகுதி இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற அந்த புக்ல இருக்க கதைகளை மட்டும் சொல்லி, புக்ல இருக்க விஷயங்களை மட்டும் மாணவர்களிடம் சொல்லி, புக்ல இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை மட்டும் பரிமாறி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் மாணவர்களுக்கு நடைமுறையில் என்ன வேணும், மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கடந்த ஒரு ஆண்டே ஒரு இதோட இண்டோ ஃபங்க்ஷனோட சேர்ந்து பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த முறை தனிப்பட்ட முயற்சியில் இந்த கொரோனா பேரிடருக்கு அப்புறம் மிக துணிச்சலாக இது செய்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை முதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்களுடைய நலனில் அக்கறை கொண்டு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அவர் செய்ய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் அவர் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் நான் சொல்ல வேண்டும், இது போன்ற நிகழ்வுகளை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் பாண்டியன் டைரக்டர் ஆகட்டும், ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய திரைத்துறையில் சார்பில் மிக சிறப்பாக பணியாற்றுவதை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ஆக இவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நீங்கள் எல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு அது எதிர்காலத்தில் அண்ணன் ஒருத்தங்க பேசும்போது சொன்னாங்க, 100 படங்கள்ல 5 படங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கோம், 95 படங்கள் தோல்வி பெற்றிருக்கோம். அந்த தோல்வி பெற்ற படங்கள் அது என்ன காரணம்னு கண்டறிஞ்சு அதுல இருந்து ஒரு விஷயத்தை கத்துக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் மேடையில பார்த்தோம், பழைய பாடல்களுக்கு இன்னும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு உருவக்கமாக ஒரு நடமாடுகிறார்கள். ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஆல்வேஸ் ஓல்ட் இஸ் கோல்டு என்பதை, அந்த முன்னோர்கள் செய்துவிட்ட விஷயத்தை நாங்களும் சிறப்பாக செய்வோம் என்று இந்த காலத்து இளைஞர்கள் அந்த மேடையிலே மிக சிறப்பாக காமித்தார்கள். அது இறுதியாக அந்த நமது தேசிய கொடியை வைத்து அந்த நடனம் என்பது மிக சிறப்பாக காண்போரே நெகிழ்ச்சி பண்ணும் அளவுக்கு இருந்தது. அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழக அரசின் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பங்கேற்க வேண்டிய நிகழ்வு, அவரும் ஒரு பயணத்துக்காக வெளியிருக்கிறார். எங்களுடைய இளைய தலைவர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் வருவதாக சொல்லியிருந்தார், அவரும் வெளியிருக்க சார்பாக தமிழக அரசின் சார்பாக நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த கல்லூரி நடத்தக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் தமிழக அரசின் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்து என்றும் உங்களுக்கு உறுதியாக இருப்போம். மாணவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக பங்கேற்க வேண்டும். இந்த நிகழ்வு என்பது மிக முறையாக தொடங்க, ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள், வெல் பிகின் இஸ் ஆஃப் டன் என்று. எதையும் முறையாக தொடங்கினால் பாதி வெற்றிக்கு சமம். முறையாக தொடங்கியிருக்க இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து மாணவர்களின் நலனில் அக்கறையில் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓகே, இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டா பயமா தான் இருக்கு. நன்றி உரை அப்படிங்கிறது தான் எப்பவுமே ரொம்ப சிறப்பான முக்கியமான ஒரு இது. அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஐ பிகின் மை ஸ்பீச், தாயே தமிழை வணங்குகிறேன், உன் பாதம் தொட்டி துவங்குகிறேன். Well begin is half done. Gratitude paints little smiley faces on everything it touches. On behalf of Avicii College of Arts and Science and the Department of Visual Communication, I extend my heartfelt and greatest sense of gratitude to all the honorable dignitaries for gracing our special occasion with your august presence and valuable guidance. I'm sure that your words of wisdom would have penetrated straight into your hearts. I would like to thank Mr. D. Iman for his words of notes which tunes the minds of young talents. I thank Mr. Radhakrishnan Parthiban, the Ayrathil Oruvan as mentioned in the AV, for thought-provoking words, and I wish him great success for India's first ever single shot movie, Iravin Niral.
I extend my gratitude to our prolific producer, Mr. Kalaipuli S. Tanu, for gracing the occasion and sharing his thoughts amidst his busy schedule. I would like to thank the President of South Indian Film Chamber of Commerce, Mr. Katragadda Prasad, for honoring this event, and our Secretary of the South Indian Film Chamber of Commerce, Mr. Ravi Kotarakara, for his gracious presence. I express my greatest sense of gratitude to Mr. V.M. Muralidharan, former chairman, Etherach Group of Institutions, and COO of Bhagwan Cybertech, for his auspicious presence. Thank you, Mr. Tangraj Sir, General Secretary of the Indo-Cine Appreciation Foundation and the Festival Director of Chennai International Film Festival, for gracing this occasion. I thank Her Honorable MLA, Mr. AMV Prabakar Raja of Virugambakam constituency, for taking time to be with us here today. My extended gratitude to all the Avichi family and Mr. AVM K. Shanmugam, Secretary, Avichi College of Arts and Science, and the patron of AVM Masterclasses 2022, and Dr. N. Buma, Principal, Avichi College of Arts and Science, and patron AVM Masterclasses 2022, for helping us organizing these fiche and for their never-ending support. I profusely thank Mr. AVM Kumaran Sir, MD AVM Productions Private Limited, for our guiding light, for paving time and spending time with our audience, and applauding our dancers who performed all those mighty numbers of his times and early times and the present times. He was enjoying the dance performance, and he wanted to come here for enjoying the kids dancing and the future younger generation. Thank you, sir. Last but not least, I thank the audience for the support, because we had transport issues. Amidst the transport issues and the struggles, we all made it today, and we would like to welcome Mr. Chitra Lakshmanan sir, a veteran producer, director, and actor, has agreed to do the moderator of all our masterclasses sessions. So we welcome you, sir. Thanks for accepting. It's a honor, sir. Thank you, sir. And I welcome our master, because of all the masterclasses guests, we would like to call them as masters, because they would teach us the skills that is required for the years to come, for all of you, for all of us to become professionals of the future. Thank you, sir. Thank you, Pandiral sir, for accepting our invitation and being here ahead of time and gracing the occasion. So I thank all the lovely hearts who have supported here. We have faculties from various colleges, and I thank all the hearts who are supporting the event. A great success. Thank you. This is just a beginning.